Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video, I'm going to be telling a story, and this story is about a old person who used to collect woods, mostly wood fires, to sell and also to bring it home to fire it up, to make their home warm. And most of the woods he would sell it in the marketplace. Anyhow, so this could be an upper intermediate level. So if you are not in the upper intermediate level, I don't recommend this video for you. Yeah, this is for people who are in upper intermediate level. All right, everybody, let's get the ball rolling. Okay. بابا خارکش بود نبود بود نبود یک بابا خارکش بود. بابا خارکش هر روز به کو می رفت. از آنجا یک پشتار خار می آورد. آن را می فروخت، با پول آن زندگی خود را می گذشتاند. Alright, so now here the first sentence, بود نبود یک بابا خارکش بود. Okay, so بود نبود means once upon a time there was a baba kharkash. So literally the word baba is it refers to an old person, and kharkash is somebody who drags a throne or firewoods. Okay, بابا خارکش هر روز به کو میرفت. بابا خارکش would go to mountains every single day. هر روز به کو میرفت. So he would go to the mountains. از آنجا یک پشتار خار می آورد. And he would bring a rage of firewood. از آنجا, from there, یک پشتار خار is like a rage of firewood. می آورد, he would bring. آن را می فروخت, he would sell them. با پول آن زندگی خود را می گذشتان. And he would continue his life with the money. This could be the equivalent of he would make the end meet. Okay, روز بابا خارکش به کو رفت. A day بابا خارکش went to the mountain. ناگهان صدای عجیبی را شنید. او ترسید و در جایش ایستاد. دید که پلنگ به طرفش می آید. در این وقت پای پلنگ به سنگ بند شد و افتاد. Now here, روز بابا خارکش به کو رفت. A day he went to the mountain. ناگهان صدای عجیب را شنید. So all of a sudden he heard a strange sound. او ترسید. And he was afraid. He scared. او ترسید. He scared. و در جایش ایستاد. And he stopped on his place. Like he didn't move from his place. در جایش ایستاد. He stood on his spot. دید که پلنگ به طرفش میآید. He saw a tiger was coming towards him. به طرفش میآمد, coming towards someone or him. در این وقت پای پلنگ به سنگ بند شد و افتاد. At this time or at this point, the tiger's foot stuck in a rock. و سنگ, it means سنگ is rock. بند شد, it stuck و افتاد, and he fell down. بابا خارکش دید که پای پلنگ افگار شده. بابا خارکش saw the tiger's foot was hurt. پای پلنگ افگار شده. افگار شدن is to be hurt or hurt. افگار شده. با دستمالش پای پلنگ را بست. بابا خارکش هیزم جمع کرد, طرف خانه روان شد. با دستمالش پای پلنگ را بست means so he tied up the tiger's foot with his handkerchief. بابا خارکش هیزم جمع کرد, and بابا خارکش he gathered some thorn or some wood fire. طرف خانه روان شد, and he started going back home. در راه نالش پیرمرد را شنید. شنید. دید که از سردی می لرزد. بابا خارکش با هیزمی که داشت خانه پیرمرد را گرم کرد. بابا خارکش خانه رفت. So here the first sentence, در راه نالش پیرمرد را شنید. He heard a moaning of an old man. دید که از سردی می لرزد. He was shivering
from coldness. He was shivering from coldness. با بخارکش با ایزمی که داشت. So whatever firewood he had, خانه پیرمرد را گرم کرد. He made this person's home warm. با بخارکش خانه رفت. And he went to his home. فرزندانش پرسید پدر جان چی آوردی؟ با بخارکش قصه را گفت. فرزندانش گفتند ما هم چیزی نداریم. چرا حاصل زحمت خود را به دیگران دادی؟ So now he's saying فرزندانش پرسید پدر جان چی آوردی؟ His kids or his children asked his father and said, what did you bring, dad? بابا خارکش قصه را گفت. And بابا خارکش told them the story. فرزندانش گفتن. And his children or kids said, ما هم چیزی نداریم. We don't have anything. چرا حاصل زحمت خود را برای دیگران دادی؟ Why did you give the whatever you gained to give it to other people? Whatever you gained and give it to other people. Now their kids are asking their father, why did you give so whatever you the result of your work for somebody else. بابا خارکش گفت. بابا خارکش said فرزندانم نیکی گم نمی شود. My dear sons, نیکی گم نمی شود, like نیکی doing good thing or doing a good thing or good deeds will never be lost. روزی از روزها بابا خارکش مریض شد و فرزندانش برای خوردن چیزی نداشتند. بابا خارکش نتوانست برای فرزندانش چیزی بیاورد. So بابا خارکش گفت said فرزندانم my kids نیکی گم نمی شود. Good deeds will never be lost. روزی از روزها بابا خارکش مریض شد. A day from the day, so this means literally means a day from the days or one day بابا خارکش he got sick مریض شد. He got sick و فرزندانش برای خوردن چیز نداشتند. And his kids didn't have anything to eat. بابا خارکش نتوانست برای فرزندانش چیزی بیاورد. And بابا خارکش couldn't go and bring something for his kids. یعنی like food or probably like food. ناگهان دروازه تک تک شد. دیدن که همان پیرمرد غذا آورده است. All of a sudden they heard there was somebody on the door. تک تک شدن is like there was a knock on the door. همان پیرمرد غذا آورده است. So that man like who was shivering from coldness, he brought food. پیرمرد گفت خبر شدم مریض هستی. And this old man said to بابا خارکش خبر شدم. So I heard. خبر شدم مریض هستی. I heard you were sick. با دیدنت آمدم. I came here to see you. بعد از آن پیرمرد خداحافظی کرد. And after that this old man said goodbye to بابا خارکش. در این هنگام پلنگ آمد و غرغر کرد. بابا خارکش دانست که پلنگ چیز برایش نشان میدهد. So at this moment the tiger came and he roared and بابا خارکش دانست. Now بابا خارکش figured out or knew که پلنگ چیزی برایش نشان میدهد. That the tiger wanted to show him something. So excuse me. او دنبال پلنگ رفت. آنها به یک خرابه رسیدند. پلنگ غرغر کرد و بالای کوت خاک ایستاد. بابا خارکش خاک را کنار زد و صندوقچه‌ای پر از طلا را دید. او به خانه رفت. قصه را به فرزندانش گفت. همه خوشحال شدند. Now here او دنبال پلنگ رفت. He chased or he went after the tiger. آنها به یک خرابه رسیدند. They reached in a ruined place. خرابه is a ruined place. They reached in a ruined place. پلنگ غرغر کرد. Again the tiger he roared و بالای کت خاک ایستاد شد. And he stood on a mud. There was a mud and it was collected in one place. بابا خارکش خاک را کنار زد. And بابا خارکش removed the dust away and و صندوقچه پر از طلا را دید. And he saw a cage of or a or what is صندوقچه? Storage of it was a box of it was a box of a gold. In the box there was a gold. او به خانه رفت. He went home.
قصه رو به فرزندانش گفت. he talked or he told his story to his kids. همه خوشحال شدن. Everybody got happy or everybody became happy. All right, everybody, that is the end of the video. So in this video, what we can take away is that, like, if you do some good thing for somebody, like good deed, or you help somebody, or you are helping a charity, or you are helping a poor person, your goodness will never be lost. One day it'll come, so in a time of need, and you wouldn't expect that you would receive the good deed you did in the past. All right, everybody, that is the end of the video, and we'll make more contents for you all, so hopefully you'll enjoy this video. So take care. Khuda Hafiz.